初めての長崎です。Miren este tronco de este árbol, parce. ¿No? ¿Habían visto este árbol? Una joya. Nagasaki y Castella. Nothing like it. こんにちは皆さん。今僕たちがいるのは長崎です。長崎。オリと僕はですね来たことがあるんですが、この2人はありません。初めて。初めての長崎です。長崎に来た理由はオリパパがですね、どうしても長崎に行きたいと。というのは前回日本に来日した時に広島に行きました。広島の原爆ドームを見て日本の歴史を知ったわけなんですが、知ってはいるんだけど実際に自分の目で初めて見てそこで感銘を受けたというかいろんなことを学んだというので、次は長崎にぜひ行きたいということで今回連れてまいりました。Super small, right? Yeah, it's very, very short. Looks like a bus. Yes. Look, it just looks like this dessert here. The top. Rosito, Yeah. why did you want to come to Nagasaki? Well, Nagasaki has two very strong cultural things that I'm very interested in. Obviously, the first one is this tragic event related with the second atomic bomb that the United States threw here, the August 9th, 1945. So that's a place I would like to visit, obviously. And the other one, obviously, is a religious-related interest, which is Nagasaki was a southern port of Japan through which the first Portuguese came here to expand the Christian through Asia, and specifically in Japan they came in through the southern port of Nagasaki. So there's a strong Christian influence in this port, so I want to study and make a deeper research on that. Okay? Okay, well, today we're going to be visiting some places that will give you an insight into that. Okay, thank you. Today and tomorrow. Okay. You guys start to see the houses start changing over there. So that's the historical district from there on. Aquí era, eso se llama Dejima, ¿no? Dejima. Es la zona de Dejima, y esto era, pues antes era una isla, esto aquí no existía, y era el único sitio donde los extranjeros podían venir. El gobierno japonés solo los dejaba entrar a esta zona, y aquí era el único sitio donde hacían sus comercios, habían hoteles, pues todo en este poco espacio, en este pequeño espacio, y era solo ahí donde están autorizados para entrar. Esa casa. It was like this before. Okay. It was an island. Yeah, it's Ah. here. It's only this part. Oh, well. Wow. And where we are is here. Okay. Very the small bridge. Okay. place. Okay. You see the bridge here, right? Okay. Wow. Huh. Interesting. I mean, the bridge looks new. Yeah, I think Like this the one. structure, right? I think this one was built in 2017. I think. Creo que Rebuild it, decía. yeah. Yeah. They renew Porque it. habían varios a través de los años en piedra. Look at this. Before it was only this size. It's super small. There you go. The tickets. Tickets. Oh, thank you. Rosito. Tickets. Thank you. have a Man. stamp. Thank you, Greg. Yes, they do. There's you. Where should we start? This way? So this road must be new, no? Yes, I think yes. Yeah, Well, probably this- at the time it was what, Cobblestone Street or something? No? Yeah. Oh, look at these old houses.
No, we can go inside. Wow. Bonito, ¿no? This building here has been renovated, but look how high that ceiling is. My God, there's at least what? 3 meters, 4 meters? Yeah, about 4 meters. Imaginen este tronco de este árbol para esto. No, está entero. Entero, mano. Hoy no, muy posible que sea muy difícil encontrar un árbol así. O que se lo dejen a uno cortar. Por eso sí. Este es miniature de allí, ¿no? Miniatura. Mira esta mata, qué especial eso, mira, bien. Esa es la que tienen, ¿no? Sí, esa es la de allá. Antigua, eso es viejo, hermano. Miniature Digimon. Why is it miniature? ¿Pero de qué? De 1600. Sí. Y es cuando llegaron los holandeses aquí. Pero por la bomba no se derrumbó todo. No necesariamente tú. No sabemos en qué parte cayó la bomba aquí, no me ubico. No sé. Porque aquí hay mucha loma, entonces no sé dónde la arrojaron. Habría que mirar cuando vamos al sitio allá a ver dónde fue que cayó eso. Mañana vamos. Sí. Pero lo que estábamos ahora hablando, Ori, que esto también ayuda a explicar aquí parte de lo de la religión, porque allí veíamos que como los españoles y los portugueses son los que primero llegaron aquí, Ajá. antes que los ingleses y los holandeses, los japoneses expulsaron de aquí a los portugueses porque no querían que metieran a su religión Cristianismo. a Japón. Entonces los metieron, los aislaron a los portugueses en Dejima. Sí. Y no los dejaban entrar hasta que los sacaron. Y ahí aprovecharon y metieron los holandeses ahí. Se metieron aquí. 200 años metieron. Con comercio a la lata. Sí. Uy, todo era en barco, imagínate. Vamos. Sí. Wow. No. Increíble, ¿no? Pero mira, ahí decían, por ejemplo, en la parte de arqueología, los japoneses de la época eran tranquilos con su cerámica, sus vasijas, todo. No les importaba nada del metal ni nada. Y eso les llamó mucho la atención a los europeos. Es como en Sudamérica. Todo el oro que sacaban y la plata los indígenas con todos esos adornos y todas las cosas, ellos eran tranquilos con eso, no hacían Sí. un alboroto. El mierdero se armó cuando llegaron los españoles, Claro. y ya vieron eso con otros ojos. Ahí cambió la historia. Pero los indígenas nuestros eran tranquilos con el oro y hacían cosas hermosas. Sí. Todo con esos metales, ¿no? Todo, pero era asumiéndolo tranquilo, ¿no? Esto lo da la tierra y, ¿no? Sí, un elemento más. Hasta que cambió la visión de eso, ¿no? Ah, este es miniatura, míralo acá. El punto del comercio, hermano, aquí. No. Increíble. Esto. 1878. It dates back to 1878. 1878, man. Uf.
chimney. English school, actually. It was an English school. Chimenea. Sí. Hierro, mira. Una chimenea para calentar la casa. Estas 1878. grietas. 150 años. Estas grietas que están. Tiene una placa esto, mira. No, ¿habían visto este árbol? No. No, esto tiene su... A ver, Dejima tree, mijo, el árbol de Dejima, mírame esto. Es una especie de araucasia, mira, en el sureste de Asia, trasplantada de Yakarta, mira. Mediados del siglo XIX, 1800, man. No, fíjate lo que tiene esto, es más viejo que esa casa. Esto fue sembrado tal vez cuando esa casa la estaban haciendo en 1878, esto tiene más. Sí. Mírame esta araucaria. Mírame el tamaño, un arbolazo, pues. No jodas, una cosa, fíjate la joya de esto, una joya. Did this difference in level of these two windows, and the windows are not the same. Yeah, this window is for maybe Japanese, and this one is for Dutch. Because they are huge. They have a little roof on top. Look at that. It's so crazy, huh? Look at that. Huh? No, tan curioso eso, ¿no? Una ventana muy chiquita. Mira, arriba no hay nada. No. Tan curioso que habrá ahí, ¿no? Okay. From the picture, you can figure out many things. One of the things we're trying to figure out is the height of this tall guy on the back. Must have been 2 meters and 20 because he would have reached this part of the window up there. Yeah. If you look at my height, this guy was like 40 centimeters higher than I am, okay? If there was nothing here to stand on, which I believe there was nothing here to stand on, okay? Or they didn't put something else because the Europeans were generally taller than the Japanese. Yes. Now, if you look at the garments being worn, you have different suits here. Like this is more a Western type of suit worn by Japanese here, whereas you see Japanese wearing the traditional kimonos. Okay, and look the way they're sitting, not cross-kneed like this one, but the traditional sitting like this. Okay. These Japanese are more Western cross, you know. They are the essence of they're wearing the suit of the Westerns and they're sitting like a Western. Okay? Interesting. オリパパすごいこうね写真を分析するんですよね。1枚の昔の写真を見てそこからいろんなものを読み取ろうとするんですね。なので写真の前に本当に10分とか20分とかいますからね。いや面白いですよ。La casa donde se reunían acá, pues, los que eran miembros acá de esta cosa de intercambio aquí. 実はですね、オリの家族コロンビア人なんですがオランダ人でもあります。オランダ国籍もあって、その理由はオリのお父さんがコロンビアとオランダ人のハーフなんですね。オリパパのお父さんはオランダ人なんです。というわけでオランダと日本の交友関係っていうのはもちろん物知りなので知ってて、この出島のことも知ってました。かなり興味深くここの資料建物を見てます。Esto era el mar, aquí. Sí. Aquí llegaban los barcos para descargar ahí, ¿eh? Y ahora mira lo que hay acá. ¿Lo que es? ¿Ah? Increíble todo. Ya. Ah. These are my new favorite ships in the entire world. Super mucho. Ume chips. Dark green? So good.
I need to fill all my bag with this. Son los helados. Con helado, sí. ¿Son los de la vecina? No, no es el mismo. Helado en bolita. Never tasted that. Show me. Amazing. So cool. Huh. Wow. Sí. When I was down and out along came Toppings. Next. Grossi. The ones you love, the drink bar. Entonces vamos a... Grossi loves Gusto. ¿no? Hajimete no Gusto this. I just tried the lemon Coca-Cola. I've never heard of this. And there's one of melon. I mean, are you kidding me? Those are really weird the lemon? flavors. Yeah. But it's really good. Really good, really good. I like it. I need to try the melon one after this one. It's oh my god! Here? Uy. Potato. Oh my gosh! Oh yeah, the pizza. So cute! So he knows, or do you have to? Thank you. I can pet him, right? Or something? These fries from Gusto are so good. Gigi now is also a fried lover. Gusto fried lover. Super good. ¿Cado? Este es el castela del kit tradicional de Nagasaki. ¿Cómo se llama? Castella. Sí, Castela. Ok. Arigato. Wow. Bizcochuelo tradicional de Nagasaki, Castela. Esto tiene desde la antigüedad. Se prepara esto. There's no trip completed to Nagasaki without trying the traditional Castella cake. Wow, and the smell. This is a real treat from Nagasaki. It's called Castella. It was brought, Kaito, by the Portuguese back 400 years ago, and the recipe was grabbed by the Nagasaki, and they, until today, they make this recipe here. In español sería bizcochuelo. Bizcochuelo de Nagasaki. So we bought this at a very nice shop here across the river, and we're gonna try this now. It's a box in here. Okay, we'll try to get this out. Okay. Okay. Look at how this Nagasaki Castella. Ay. Traditional pastry from Nagasaki. What's inside is more cool there. Look what it brings, man. It brings the instructions to use, okay, on how to eat this Castella. Wow. Mira todo lo que trae esto, deshidratante y todo. Okay. Uy. Oh, señores.
Señores, It's already cut, pre-cut. ya está cortadito, señores. Vea, hágame el favor. Hágame el favor, Kaito. It's good. Hágame el favor. Thank you, Grosito. Wow, look at this. Woo. It's really good. Yeah. Cheers. Cheers. I think you ate this paper. Ah, Put it's it there. right here. I wouldn't mind. How is it? Absolutely delicious. Oh. So soft. So soft. Look at this fluffiness. So good. It tastes similar to the one in Florida. No. Escuché la de Florida. Jose, chepe. Nothing like it. Delicious. Nagasaki Castella. Delicious. Y estas cositas De azúcar deliciosa, ¿no? Delicioso, ahí. muy ricas. Bueno, Kaito. Oh. Hágale, pégale. Thank you, patron. Hágale. So good. There's gonna be a dispute over this last piece of Castella cake. Thank you guys so much for joining us on today's adventures. I hope you enjoyed this video, and if you did, don't forget to give it a big thumbs up. そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではお会いいたしましょう。チャオ。Hasta cuando. ジジが違うものも買ってます。What is that? Castella? Lemon cake. It's like a Lemon Castella lemon cake. Look, it comes with the shape of a lemon and everything. Hey! ¿Está bueno? Buenísimo. Buenísimo. Un pedacito ahí. No, I'm okay. Really? Okay. Try it. Wow.